Could I ask my first two panelists to just join me up front, Yeboah and Ibou? Diop, take a seat. Okay. So, wie geht's? How are you? Super. Okay. Actually, we don't bite. So you're welcome to come further to the front because I know acoustics are like a bit of a challenge. Keine Angst, wir beißen nicht. Ihr könnt gerne euch weiter vorne auch hinsetzen, weil ich weiß, dass die Akustik im Raum ein bisschen schwierig ist. Ja? Ich spreche ein bisschen im englisch-deutschen Sprachmix, das wird aber gleich aufhören. There is this thing about the structure of this panel. We have divided it up in thirds. So the first third will be in German. So if there's anybody who does not speak or understand German, please make a sign so that, so my intro and the first conversation will be in German. Is there anybody who requires translation? Then please connect with the translators. Yeah, there are some signs, there are some hand signs in the back, dear translators. So thank you. Okay. As soon as that is settled, I'm going to start. And I'm really thrilled. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Okay, we're ready? Also, wie ich gerade schon sagte, wir haben die Veranstaltung heute, dieses Panel, das ich die Ehre habe zu kuratieren, in Drittel geteilt. Das erste Drittel auf Deutsch, das zweite Drittel auf Englisch, weil wir haben nicht die gleichen Sprachportfolios auf dem Panel. Und das dritte Drittel ist dann eher Körpersprache. Also ihr werdet arbeiten müssen. We're gonna put you to work. Aber ich will nicht die ganzen Überraschungen jetzt gleich preisgeben. Wir fangen erst mal an und lassen Sie sich bitte überraschen. Ja. So, mein Name ist Nadja Ofuatey-Alazard. Mein Hauptwohnsitz ist übrigens seit circa 20 Jahren München. Wenngleich ich in dieser Zeit sehr viel in Bewegung war und meine Arbeit mich insbesondere in den letzten 5 Jahren nun primär an Berlin bindet. Ich freue mich aber sehr, in meiner eigentlich Heimatstadt zu sein und auch, dass Sie für den Samstag doch halbwegs zahlreich erschienen seid. Ich habe mich sehr, wie gesagt, über diese Einladung gefreut und möchte an erster Stelle hier Daniel Bergner und Sabine Schalm vom Münchner Kulturreferat für ihr Vertrauen danken. Desgleichen möchte ich Ihnen und Ihrem Team wie auch dem Haus der Kunst für diese besondere und klug kuratierte Veranstaltung gratulieren. Danke also auch an Andrea Lissoni und Damien Lentini und ihrem Team. Das Haus der Kunst bemüht sich seit längerem um ein transformatives und inklusiveres Denken und Agieren. Dies natürlich auch ein großes Verdienst von Okui Enwesor, der diese Institution massiv internationalisiert hat und auch eine verstärkte Zusammenarbeit mit der Zivilgesellschaft und den urbanen Subkulturen vorangetrieben hat, das Haus also geöffnet hat. Natürlich ist hier auch wie immer noch Luft nach oben. Danke ebenfalls an das Team von der Freispiel Kulturagentur, Sara Bergh und Sara Mack, für die ganze Orga-Arbeit und auch ihrem Team aus der Hospitality und den ganzen Übersetzerinnen. Und ich bitte um Verzeihung von denjenigen, die ich vielleicht vergessen haben sollte. Also eine Runde Applaus für diese ganzen Teams. Danke sehr. Wir leben in einem sehr interessanten Moment in Deutschland und auch in Europa, aber eben auch über diese Geografien hinaus, denn unsere Diskurse und auch deren Manifestationen lassen sich nicht von anderen Teilen der Welt trennen, mit denen wir nicht zuletzt über unsere eigenen historischen wie zeitgenössischen Handlungen aufs Engste verknüpft sind. Von daher greift natürlich ein nationalstaatlich oder kommunal gefasstes Denken zu kurz. Nicht zuletzt die Corona-Pandemie oder der Krieg in der Ukraine haben uns nochmals schmerzlich teils vor Augen geführt, dass wir in globalen Zusammenhängen und Abhängigkeiten leben.
Unsere Gesellschaften befinden sich mitten in einem sehr dynamischen Austausch darüber, wie wir unser gesellschaftlich, aber letztendlich auch unser planetarisches Zusammenleben besser gestalten sollten und welche Rolle hier die Geschichte bzw. die Geschichtsschreibung spielt. Welche Rolle hat hier das kollektive Erinnern? Und im Falle dieser Veranstaltung, was hat das mit Denkmälern und Monumenten zu tun, die ja oftmals eine sehr problematische Geschichte haben? Wir sehen also heute auch, dass, wenn es um die Erinnerungspraxen von Kollektiven geht, wir uns auf vermintem oder umkämpftem Terrain befinden. Welche Rolle spielt dabei die Sprache? Welche Rolle spielt dabei die Wissenschaft? Es geht um Denkmale, alte und neue Museen, um Anerkennung, um Restitution, um mögliche Formen der Reparatur. Und welche Lösungsansätze gibt es hier? Stichworte sind polyloges Erinnern, Interventionen, Reimaginationen, Transformationen. Was ermöglicht also einen Wandel der Erinnerungskultur und welches sind die Hürden oder Gefahren dabei? Wie lässt sich eine radikale Erinnerungskultur denken und schaffen, die sich der Konvivialität, also dem Zusammenleben verpflichtet fühlt und Räume schaffen will, die allen ein Zuhause, einen Referenzrahmen bieten möchte? Hierbei spielen natürlich Museen eine zentrale Rolle. Darum ist es auch gut, dass wir justament an diesem Ort zusammenkommen. Und dazu werden wir auch später im Gespräch mehr hören. Noch kurz zur Begriffsklärung Erinnerung. Was heißt das eigentlich? Die Psychologie bezeichnet Erinnerungen bei Individuen gemeinhin als diejenigen Strukturen und Prozesse, die an der Kodierung, der Speicherung und dem Abrufen von Informationen beteiligt sind. Individuelles Erinnerungsvermögen ist somit wesentliche Voraussetzung für Lernprozesse jedweder Art und damit für unser aller Leben. Erinnerungskulturen hingegen bezieht sich auf soziale Prozesse, beschreibt intendierte, kollektive Strukturen und Prozesse, die gemeinschaftliche Ordnungen kreieren, Wissensarchive verwalten, Bildung anstreben und kollektive Selbstvergewisserungen ermöglichen. Ich will auch ganz kurz noch dazu anmerken, was mich ganz persönlich auch noch mal inspiriert hat bei dem Denken und dem Konzipieren dieses Panels. Das waren in erster Linie eigentlich zwei Filme, die ich Ihnen auch sehr ans Herz legen möchte. Das eine ist Auf der Suche nach dem Gedächtnis, ein Film von 2011, ein Porträt über Eric Kandel. Ist Ihnen das ein Begriff? Wer kennt den Film? Auf der Suche nach dem Gedächtnis. Bitte, keiner kennt das. Okay, ganz wichtig. Und der zweite Film ist Reflecting Memory von Kader Attia. Kader Attia ist Ihnen oder euch bestimmt ein Begriff, oder? Ist der letzte Kurator. Ihr müsst auch nicht schüchtern sein. Wenn ich sage Hände hoch, dann gerne Hände hoch. Und man muss sich nicht schämen. Ja? Kader Attia, genau, war der Kurator der letzten Berlin-Biennale. Und er arbeitet in ganz unterschiedlichen Medien, also auch gerne im Film. Reflecting Memory. Und das sind natürlich beides Filme, die sich um eigentlich individuelle Erinnerung als Phänomen bei Individuen damit auseinandersetzt. Aber gerade der Film über Eric Kandel hat mich auch sehr, sehr nachhaltig in meinem Denken, sagen wir, geformt und begleitet. Eric Kandel wurde vor 92 Jahren in Wien geboren, als jüdischer Sohn einer Wiener Familie. Die Eltern haben dann Eric als kleinen Jungen, ich glaube, er war gerade mal 10, 11 oder so, mit seinem kleinen Bruder zusammen auf ein Schiff Richtung New York gesteckt. Die Kinder mussten also alleine reisen, um sie eben vor der drohenden Gefahr des deutschen Faschismus zu beschützen. Und die Kinder waren alleine. Und dieses traumatische Ereignis hat auch letztendlich dazu geführt, dass Eric Kandel eben seine Karriere als Psychologe, Psychiater, aber eben auch Neurowissenschaftler, also Hirnforscher, begonnen hat. Er hat dann dort studiert. Und zwar hat er sich insbesondere damit beschäftigt, wie Trauma sich auswirkt auf das menschliche Gehirn. Wir haben ja lauter so Schnittstellen, Synapsen und so weiter. Ich bin keine Naturwissenschaftlerin. Und es war eindeutig auch in der Bildgebung. Er hat dann auch Bildgebungsmöglichkeiten entwickelt, Formate entwickelt. Und es war klar zu sehen, dass Trauma sich auch auf der bildgebenden Ebene im menschlichen Gehirn sichtbar machen lässt.
Aber was er eben auch gesehen hat, ist, dass Therapie, also das Aussprechen und das Behandeln und das Gehörtwerden, das Behandeltwerden von Traumata sich wiederum auch aufs menschliche Gehirn tatsächlich auswirkt in neuen Synapsenbildungen. Also unsere Gehirne sind reparierbar auf eine Art. Ja? Das ist jetzt alles natürlich sehr kurz gefasst und ich kann Ihnen das nur ans Herz legen, denn wir denken natürlich, wenn wir über Kollektive nachdenken, auch über Möglichkeiten der Heilung, der Reparatur und so weiter nach. Der Film von Kader Attia beschäftigt sich insbesondere mit Phantomschmerzen. Das ist euch bestimmt ein Begriff, wenn einem Menschen ein Körperteil oder ein Bein, ein Arm, ein Unterschenkel amputiert wird oder ein Fuß oder selbst nur ein Zeh, dann kann das dazu führen, dass obwohl dieses Körperteil nicht mehr da ist, es Schmerzen und Unwohlsein und manchmal unerträgliche Schmerzen verursacht. Tatsächlich ist es so, dass Phantomschmerzen von der Wissenschaft immer noch nicht hinreichend erklärt werden können. Ja, es ist nicht einfach so, dass Nerven irgendwie gekappt wurden und deswegen immer noch aktiv sind. Das scheint zu einfach gefasst zu sein. Und beide Filme bemühen sich eben auch darum, mit dem Begriff des Verlustes, des Traumas bei Individuen, das ein Stück weit zu übertragen auf Kollektive und auch auf solche Prozesse, mit denen wir uns jetzt gerade beschäftigen. Diese zwei Filme haben mich schon sehr begleitet. Und ich dachte, ich teile das mal mit Ihnen und uns, wenn wir also jetzt uns mit Fragen der Erinnerungskultur menschlicher Gemeinschaften beschäftigen, also mit der Art und Weise, wie menschliche Gemeinschaften sich kollektiv erinnern, dann gibt es zum einen die immateriellen Aspekte und die materiellen Aspekte, die einander aber reziprok bedingen. Immaterielle Aspekte beziehen sich auf Narrative, Konzepte, Vorstellungen, Ideen hinsichtlich dessen, was erinnert werden sollte und was nicht. Dies beinhaltet also natürlich immer ein Stück weit Interpretationen und Setzungen, zum einen dessen, was relevant ist, genauso aber natürlich Auslassungen und Streichungen. Und diese Prozesse sind teils intentional, also beabsichtigt, unterliegen auch oft machtpolitischen oder pädagogischen Strategien oder Überlegungen und teils sind sie aber auch automatisiert oder unbewusst. Die materiellen Aspekte von Erinnerungskulturen beziehen sich auf die physischen Manifestationen dieser Prozesse, also unter anderem auch auf Monumente, Denkmäler, Straßenbenennungen, die Art und Weise, wie unsere Städte beschaffen sind und geplant wurden. Ich jetzt noch mal zur Zusammensetzung dieses Panels komme, das mit all diesen Fragen aus unterschiedlichen Perspektiven sich auseinandersetzen wird, habe ich noch ein Zitat mitgebracht, und zwar von einem Großen der afrikanischen Literatur, Chinua Achebe. Kennen Leute Chinua Achebe? Ja, genau, danke sehr. Er ist leider gestorben 2011, ist einer der ganz Großen. Und er hat dieses Zitat, was mich immer begleitet. Im Original, im Englischen, sagte er, "The world is like a mask dancing. If you want to see it well, you do not stand in one place." Übersetzt heißt das so viel wie, die Welt ist wie ein Maskenball. Wenn du sie genau oder genauer erkennen willst, darfst du nicht an einem einzigen Ort stehen. Für mich heißt das im Weiterdenken ebenfalls auch, dass eine Form von Design Thinking notwendig ist, also ein gemeinsames Nachdenken über gewisse Problemstellungen und Fragestellungen, ein gemeinsames Nachdenken aus unterschiedlichen Perspektiven. Und das ist auch was so meine kuratorische Praxis leitet. In diesem Panel wird es also um das kollektive Er- und Entinnern aus den Perspektiven unterschiedlicher Disziplinen gehen. Ich habe Expertinnen aus den Bereichen der Architektur, der Literaturwissenschaften, der Archäologie und Anthropologie, der Molekularbiologie und der Filmkunst eingeladen. Gleichzeitig haben diese 5 Menschen auch sehr klare Positionen, was die Berücksichtigung von zivilgesellschaftlichen Positionen betrifft. Sie stehen also in engem Austausch mit aktivistischen Bewegungen oder begreifen sich selbst als Aktivistinnen. Der senegalesische Literaturwissenschaftler Dr. Ibou Diop verantwortet im Auftrag des Berliner Senats für Kultur und Europa ein stadtweites Erinnerungskonzept für Kultur zum Thema Kolonialismus.
Der britische Archäologe und Anthropologe Dr. Dan Hicks ist Professor für zeitgenössische Archäologie an der Universität Oxford, ist Kurator an dessen Pitt Rivers Museum und erstellt im Rahmen des transnationalen Forschungsprojekts Reconnecting Objects mit seinen Kolleginnen einen digitalen Antikatalog. Das wird er uns nachher noch erklären, was das genau bedeutet. Die in München geborene und aufgewachsene Architektin und Publizistin Yeboah hat lange Jahre kritische Stadtführungen durch München und andere deutsche Städte kuratiert und koordiniert nun das Berliner Pilotprojekt Dekoloniale Erinnerungskultur in der Stadt. Und der simbabwische Molekularbiologe Tapiwa Guzha hat mehr als 900 Eissorten kreiert, die auf afrikanischen Zutaten basieren und führt einen Eissalon der ganz besonderen Art im südafrikanischen Kapstadt. Zu guter Letzt der französische Fotograf und Videokünstler Nicolas verknüpft in seinen Arbeiten atlantische Erinnerungslandschaften mit neuen Technologien und ist Co-Begründer der Plattform Africa is the Future. Was sie alle verbindet, ist, sie arbeiten alle daran, wie sich bestimmte Formen des Erinnerns in ihren Disziplinen und Arbeitsbereichen manifestieren und suchen nach Wegen des Aufbrechens von monolithischen Diskursen und damit verbundenen Strukturen des Denkens, Handelns und Fühlens. Es ist mir jetzt eine große Freude, meine Kollegin Yeboah anzusagen, die hier meinen Platz jetzt gleich nehmen wird. Yeboah studierte Architektur mit Schwerpunkt Kulturtheorie an der TU München und der UPC Barcelona. Ihre Forschung und künstlerische Praxis beschäftigen sich mit Machtsystemen in Architektur und Stadtplanung. Ihre Untersuchungen zum Thema wurden unter anderem auf den Biennalen in Venedig und Chicago gezeigt, sowie in internationalen Fachmedien veröffentlicht. Yeboah war Dozentin am Institut für Geschichte und Theorie und Gestaltung der Universität der Künste Berlin. Seit 2020 verantwortet Yeboah die Gesamtkoordination des 5-jährigen Modellprojekts Dekoloniale Erinnerungskultur in der Stadt für die Initiative Schwarze Menschen in Deutschland e.V. Herzlich willkommen, Yeboah. Ja, hallo. Danke, Nadja, für die netten einladenden Worte und auch für die Einladung, hier teilnehmen zu dürfen. Es ist ja immer wieder schön für mich, nach Hause nach München zu kommen, nicht nur, weil ich meine Familie sehe, sondern auch, weil ich die Gelegenheit habe, über das, was ich hier in dieser Stadt gelernt habe und woanders praktiziere, auch wieder nach Hause zu bringen. Ich habe eine kleine Präsentation mitgebracht, die einfach so ein bisschen Einblick in meine Arbeit geben soll. Und ich starte mit einem Projekt, das 2019 begonnen hat. Da habe ich zwar schon in Berlin gelebt, das ist aber ein Projekt, was mich auch immer wieder nach München gebracht hat. Rechte Räume. Rechte Räume ist ein interdisziplinäres Forschungsprojekt. Es wurde initiiert von Professor Stefan Trüby und Philipp Krüper vom Institut für Grundlagen moderner Architektur der Universität Stuttgart. Und genau, wir haben versucht zu untersuchen, wie historisch antisemitisch, kolonialistisches, faschistisches und nationalsozialistisches Gedankengut räumlich sichtbar wird. Und dabei ging es uns jetzt nicht darum, die ganz extremen Ränder anzugucken, sondern auch die Frage zu stellen, inwiefern die sogenannte Mitte der Gesellschaft hier freiwillig oder unfreiwillig zur Helferin gemacht wird. Die Idee von dem Projekt ist, von konkreten Orten und Architekturen auszugehen und dann deren Geschichte, Nutzung und Rezeption zu erforschen, was dann wiederum ermöglichen soll, die Überlagerung der Erkenntnisse in einer Art multidirektionalen Erinnerungskultur sichtbar werden zu lassen. Haben Sie mich gar nicht verstanden bisher? Okay. Sehr gut. Genau, machen wir eine Folie weiter. Genau, das war dann die erste Publikation, Bericht einer Europareise. Also dieser Ausgang von konkreten Orten mündet dann zwangsläufig in einer Art Mapping.
was wir dann wiederum versuchen auf die Straße zu bringen. Also wir haben sehr viele Stadtspaziergänge gemacht in verschiedenen Städten, Frankfurt, Berlin, Stuttgart, Hamburg und eben auch, wie gesagt, immer wieder München, auch weil hier Institutionen sind, die uns immer wieder dazu uns eingeladen haben, dies zu tun. Dazu gehört auch das Haus der Kunst. Wenn Sie mehr über rechte Räume erfahren möchten, können Sie die Homepage angucken, rechteräume.net, aber auch die Homepage vom Haus der Kunst, weil wir hier letztes Jahr im März eine 1,5-stündige Veranstaltung zu dem Thema gemacht haben, die man auch noch online angucken kann. Wenn wir solche Stadtspaziergänge in München gemacht haben, habe ich immer viel über Kolonialismus gesprochen. Das ist das Thema, was mich am meisten bewegt, auch aus meiner eigenen Biografie heraus. Und in München habe ich die Gruppe dann meistens an den alten Südfriedhof bestellt. Das ist, finde ich, ein super spannender Ort für Erinnerungen, allgemein ein sehr spannender Ort für das München des 19. Jahrhunderts, weil seit 1789 jede Person, die im Münchner Stadtgebiet gestorben ist, auf diesem Friedhof beigesetzt wurde. Das heißt, zwischen 1789 und 1868 haben wir alle Menschen, die in München verstorben sind, beerdigt auf diesem Friedhof. Es ist die älteste erhaltene Zentralfriedhofanlage. Wir finden also auf diesem Friedhof auch zwangsläufig zahlreiche Spuren, die München oder Bayern mit dem gesamteuropäischen Projekt der Kolonisierung in Verbindung bringen. Heute finden wir allerdings nur noch die Spuren der Täter. Zum Beispiel finden wir das Grab von Max Buchner, der seinerzeit extrem gewaltvoll den Tongi geraubt hat, der jetzt im Museum 5 Kontinente ist. Ich gebe dann meistens an eine Stelle, an der kein Grab mehr ist, wo aber mal ein Grab gewesen ist, und zwar das von Kula. Hier sehen Sie eine Zeichnung von 1892. Kula war eine von 24 Frauen, die in einer Gruppe, die man Amazonenchor nannte, im Gärtnerplatztheater grassierte. Es war so eine sogenannte Völkerschau. Diese 24 Frauen mussten 8-mal am Tag auftreten und für die MünchnerInnen die starken Kriegerinnen aus Benin mimen. Wir wissen heute, sie waren nicht aus Benin, sie waren aus Togo. Togo war damals auch deutsche Kolonie. Und Kula ist in München an einer Lungenentzündung wahrscheinlich verstorben. Es war im November, es war sehr kalt. Bevor sie beigesetzt wurde, wurde ihr noch das Gehirn und die Gebärmutter entnommen. Und diese Zeichnung zeigt Kulas Bruder, der eine Grabrede für sie hält. Das ist so bestürzend für mich auch noch im Zusammenhang mit Erinnerung, weil der Initiator dieser Völkerschau dieses Begräbnis noch zu einem großen Massenspektakel vermarktet hat. Also es kamen hunderte Münchner, die dieser Beisetzung beiwohnen sollten. Das Grab wurde 1921 aufgelöst, weil die Stadt München die Instandhaltung nicht mehr weiter bezahlen wollte. Und so kamen jetzt auch Kulas Gebeine in die anthropologische Gesellschaft, wo auch schon ihre Gehirn und ihre Gebärmutter war. Zum Thema Völkerschau zeigte ich dann meistens noch dieses Foto. Es zeigt eine Ausstellung, die 2018 oder 2019 auf der Euden Wiesn zu sehen ist. Die Ausstellung würdigt den Schausteller Karl Gabriel. Karl Gabriel war aber nicht nur ein Schausteller, der so Fahrgeschäfte wie das Teufelsrad oder so erfunden hat. Karl Gabriel hat bis 1928 auf der Wiesn Völkerschauen stattfinden lassen, sehr große. In dieser Stadt wird also das Erbe von diesem Mann weiterhin geehrt. Ja, wir finden da Medienberichte, die von seinem Einfallsreichtum sprechen, was für ein großer Pionier er war, und eben so eine unkritische Ausstellung, in der dann nochmal rassistische Illustrationen reproduziert werden und allgemein in seinem Werk gewürdigt wird. Dann möchte ich jetzt mal gucken, ob dieser Laserpointer funktioniert. Hier an dieser Außenmauer des Friedhofs würden wir hingehen und wie Sie sehen, sehen Sie nichts.
die Spuren einer Tafel, die mal dort gehangen hat. Das war eine Tafel, die gefallenen Kolonialsoldaten ehrt. Die wurde ursprünglich 1913 aufgehängt, also wenige Jahre nach dem Völkermord an den Ovaherero und Nama im heutigen Namibia. Und ich habe auch noch Bilder, wie sie aussah. Warte mal, geht's weiter? Genau, hier sieht man die Tafel, seit den 90er Jahren eben auch immer wieder Vandalismus, Mörder, ich würde sogar Völkermörder hinzufügen. Genau, wie der Umgang dann damit ist, finde ich auch sehr exemplarisch eigentlich für die gesamte deutsche Erinnerungskultur. Weil wie man sieht, hat die Stadtgesellschaft die Ehrung dieser Kolonialsoldaten nicht ohne Widerstand hingenommen. Und die Tafel wurde ja dann auch wieder entfernt. Aber sie wurde eben nicht entfernt, sondern an einer anderen Stelle wieder aufgehängt. Ich gehe nochmal zurück hier zur Übersicht. Hier auf die andere Seite, man hat sie auf die andere Seite der Mauer gehängt, wo auch dann so eine sehr große Straße ist und ein großer Baum, man sieht das nicht, wurde so ein bisschen höher gehängt, damit man auch nicht mehr drauf schmieren kann. Genau, da hängt die Tafel dann heute. Und auf der anderen Seite sehen Sie nur noch die Spuren. So sieht sie aus. Das wollte ich gerne in Zusammenhang stellen. München ist ja nicht die einzige Stadt, die solche Gedenktafeln hat für gefallene Kolonialsoldaten. In Berlin haben wir auch sowas. Hier ist ein Denkmal auf dem Garnisonfriedhof in Neukölln. Es ist eben auch gewidmet gefallenen deutschen Kolonialsoldaten. Und man hat es jetzt noch nicht abgehängt, aber man hat dann was hinzugefügt, nämlich diese kleine Einlassung hier auf dem Boden, die dann den Opfern des Völkermordes gedenkt. Allerdings wird der Völkermord nicht als solcher bezeichnet und auch keine Opferzahlen genannt. Ich soll zum Ende kommen, gell? Ich bin auch am Ende, ich habe nur noch 3 Minuten. Nee, ich habe nur noch 2 Folien mitgebracht, um auch zu zeigen, wie wir bei Dekoloniale vielleicht mit solchen Spuren umgehen wollen können. In diesem Jahr hatten wir wir haben jedes Jahr eine KünstlerInnen-Residenz, dieses Jahr auch zum Thema Architektur. Und das ist ein Vorschlag von der Residentin Maya Alam, die sich genau mit diesem Ensemble auf dem Garnisonfriedhof beschäftigt hat. Sie schlägt also zum Beispiel eine Installation vor, die mehrere Blicke auf den Negativraum dieses Denkmals zulässt. Also es geht darum, mit dem umzugehen, was man nicht da ist, mit dem Negativraum. Und das finde ich eigentlich eine hochspannende Idee. Weil wie kann man denn dem erinnern, was nicht gesehen wird? Wie können wir diese neuen Perspektiven mit reinbringen? So, ich möchte jetzt auch gar nicht so viel Zeit auf diesen Vorschlag verwenden, aber vielleicht noch damit enden, in welchem Rahmen dieses Projekt entstanden ist. Die Dekoloniale ist ein Modellprojekt, ein zivilgesellschaftlich getragenes Modellprojekt, was wir seit 2020 machen und noch bis Ende 2024. Und es ist das erste Projekt, bei dem schwarze Selbstorganisationen maßgeblich an der Erinnerungsarbeit zum Kolonialismus beteiligt sind. Ich denke, es ist extrem wichtig, dass wir mehr solche Räume bekommen, mehr solche Räume halten und aufbauen können, die sich verstetigen, in denen eben so eine Auseinandersetzung wie Maya Alam jetzt zum Beispiel zum Herero-Stein auf dem Garnisonfriedhof vorgeschlagen hat, einfach ausgetestet und probiert und umgesetzt werden können. Und damit setze ich mich jetzt auch wieder hin und habe genug überzogen. Dankeschön. Danke sehr, Anna. Wir hören auch gleich noch mehr von dir natürlich dann im Gespräch mit Ibou. Es ist tatsächlich so, wir haben uns darauf geeinigt, 10 Minuten für jeden der Panelistinnen alleine auf der Bühne. Und dann gibt es aber auch noch einen Dialog und später einen Polylog. Wir werden dann erklären, wie es weitergeht. Jetzt kommen wir zu Ibou Coulibaly Diop, hier zu meiner Rechten. Seine Bio noch ganz kurz, eher zu Wort kommt. Er ist ein senegalesischer Hochschullehrer und Forscher, ist Literaturwissenschaftler.
Seit seinem Studium der Romanistik und Deutsch als Fremdsprache an den Universitäten Berlin und Potsdam beschäftigt er sich in seiner Forschung mit zeitgenössischer Literatur und insbesondere mit Fragen der Globalisierung. Seine aktuelle Forschung beschäftigt sich mit Theorien der schwarzen Literatur, Transkulturalität und Kosmopolitismus. Im Jahr 2022, also heuer, beauftragte der Berliner Senat für Kultur und Europa Ibou Diop mit der Entwicklung eines Berliner Erinnerungskonzepts zum Umgang mit der Geschichte und Gegenwart des deutschen Kolonialismus. Herzlich willkommen, Ibou. Schön, dass du da bist. Vielen herzlichen Dank, Nadja. Vielen herzlichen Dank für die Einladung, dass ich in diese illustrierte Runde mitmachen darf und vor allem etwas erzähle zu Erinnerung. Meine Positionierung wird sehr literaturwissenschaftlich beeinflusst. Ich bin von Haus aus Literaturwissenschaftler, wie Nadja das gesagt hat. Ich bin kein Münchner. Das ist das erste Mal, dass ich überhaupt eine Nacht in München verbracht habe. Und heute Morgen, ich bin durch vielen Straßen gelaufen, aber ich bin auf der Türkenstraße gestoßen und dachte, wie wichtig und richtig ist, dass wir uns erinnern und vor allem, dass wir darüber reden, was Yeboah gerade erzählt hat. Das klingt so banal, aber wenn man sich das genau anschaut, führt das alles auf eine sehr wissenschaftlich fundierte Theorie von gesellschaftlichen Erzählungen. Und das versuche ich anhand von 10 Minuten zusammenzureißen. Und das ist natürlich sehr kurz und ich werde auch wirklich nur sehr flüssig über sehr viele Dinge sprechen. Aber ich werde vielleicht von einem Momentum gehen, der vielleicht für uns alle kein Anfang, aber zumindest uns helfen wird, zu überlegen, wie solche Prozesse oder wie solche Gebäude, wie solche Monumente überhaupt heute noch möglich sind. Anna hat gerade von Monumenten oder von Straßen gesprochen, die mindestens 200 Jahren oder 100 Jahren hinter uns liegen. Heute ist es aber auch noch möglich, so etwas wie Humboldt-Forum in Berlin zu bauen und dort ethnologische Objekte zu zeigen. Und von dort gehe ich an. Zur Eröffnung dieses Museums sagte Steinmeier, Deutschland ist ein Land mit Migrationshintergrund. Deutschland verändert sich in den letzten 30 Jahren tiefgreifend von einem Land, das in Ost- und WestzuwanderInnen als GastarbeiterInnen sah und in denen kulturelle Identität als ein temporäres Phänomen sah. Das heißt, all diejenigen, die nicht dazu gehörten, sind gekommen und werden irgendwann mal gehen. Aber die Geschichte hat gezeigt, dass sie nie wieder gegangen sind. Sie sind geblieben und sie sind geblieben mit deren Identitäten und deren Erinnerungen. Diese Gastarbeiter in einem Land, das in einem öffentlichen Bewusstsein als eine Einwanderin entwickelt. Diese Debatte, die von vielen Ängsten auf der Seite der weißen Mehrheitsgesellschaft geprägt, für die stellvertretend die Bücher von Thilo Sarrazin oder die AfD stehen. Zugleich aber entsteht aber auch eine gelebte Praxis, kulturelle, religiöse Diversität, stark beeinflusst von AkteurInnen und Initiativen, und die Orte geschaffen haben, die diesen Wandel vorantreiben. Die Aussage Steinmeier, Deutschland sei ein Land mit Migrationshintergrund, ist bis heute nicht als in eine allgemeine akzeptante Erzählung der Deutschen integriert. Hier liegt ein langer Weg vor uns und daran müssen wir uns abarbeiten. Frantz Fanon sagte, und das wird interessant für das, was ich jetzt aber gerade sagen werde, zum ersten Kongress der schwarzen Intellektuellen und Schriftstellerinnen in Frankreich, es ist nicht möglich, Menschen zu versklaven, ohne sie durch und durch
zu unterwerfen. Und Rassismus ist nicht anderes als eine emotionale, affektive und intellektuelle Ausbeutung dieser Unterwerfung. Und wenn wir über Wiedergutmachung oder über Erinnern, über Jahrhunderte des Kolonialismus sprechen, wie wir das gerade gesehen haben, zu dem, was Anna gesagt hat und auch mit Bildern erzählt hat, zum Beispiel nur die Menschenschau, die nicht nur in München, sondern europaweit stattgefunden haben, sowohl in Berlin, in Leipzig, in München, in London oder woanders. Über Gutmachung nach Jahrhunderten des Kolonialismus und der Kolonialität nachzudenken, bedeutet, die Geschichte der Unterwerfung sichtbar zu machen, für die Perspektive einer europäischen Superiorität aufzugreifen und das gesamte Gefüge kultureller Werte und Beziehungen neu zu denken und zu gestalten. Bis zur deutschen Wiedervereinigung und vielleicht bis heute lag der Schwerpunkt der Erinnerungsarbeit, also das, was wir als Erinnerung verstehen, der Schwerpunkt der Erinnerungsarbeit der deutschen Geschichte auf das Verbrechen des Nationalsozialismus. Ich mache hier aber keinen Vergleich und ich glaube, das muss man präzisieren. Ich vergleiche nicht, ich zeige nur auf. Nun langsam weitet sich der historischen Aufmerksamkeitshorizont in jenen Bereichen, die ihm vorausgingen. Dass die deutsche Kolonialgeschichte auch Teil der deutschen Geschichte ist, wie Steinmeier das sagt, klingt sehr verständlich, wird allerdings noch immer als weniger zentral oder relevant betrachtet. Als kurze Episode, die allerdings im Vergleich zum Nationalsozialismus sehr viel lange währte, sich mit Völkermord verbindet und in der Mentalitätsgeschichte der Deutschen tiefe Spuren hinterlassen hat. Das ist bis heute in der Straßen wie die Türkenstraßen, Sammlungsbeständen und Lehrplänen von Schulen abzulesen. Durch die westliche Politik der Dominanz, die auf einer Tradition der Unterwerfung und Ausbeutung beruht, wurde die kolonisierten Gebiete in Afrika, Asien, Amerika, Australien und im Pazifik und die dort lebenden Menschen jahrhundertelang ihren menschlichen, materiellen und immateriellen Reichtum beraubt. Mit dem Ziel, ihre Zukunft massiv zu schwächen und zu zerstören, versuchten der Westen diesen Regionen in einem großen angelegten Projekt ihre Menschlichkeit abzusprechen. Diese Verweigerung beruht auf einem politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Ansatz, die die Kolonialen gegenüber dem Rest der Welt verfolgten. Was bedeutet denn das, wenn wir das jetzt gerade konkret gesehen haben zu dem, was Anna gesagt hat, was bedeutet das für die Erinnerungskultur? Wie können wir eine Erinnerungskultur schaffen, die diese Gesellschaft nicht mehr als eine homogene Gesellschaft sieht, sondern eine plurale Gesellschaft sieht und Geschichten erzählt? Wenn wir das sehen, dann wäre es auch nicht möglich, dass Menschen zur Sau gestellt werden. Dann wäre es auch nicht möglich, dass ethnologischen Objekten in einem Ort wie Humboldt-Forum gezeigt werden. Und all das hat natürlich auch damit zu tun, wie schwarze Menschen und schwarze Körper gesehen werden in solchen Orten. Insofern hat es mich sehr gefreut, dass ich von Nadja eingeladen wurde, in diese Runde nicht nur von einer literarischen Perspektive darüber zu sehen, sondern wirklich auf einem gestalterischen Prozess, also wie das bei Anna jetzt gezeigt hat, im öffentlichen Raum, wie solchen wissenschaftlichen Diskursen in unserem öffentlichen Wahrnehmung sich übersetzen. Und da komme ich hin, die Geschichtsschreibung, an der Deutschland maßgeblich beteiligt war und heute noch ist, hat zur Folge, dass wir heute noch in einer Welt leben, in der schwarze Menschen und schwarze Körper ganz unten in der Hierarchieebene verortet werden. Das bedeutet konkret,
dass der Alltag schwarzer und BIPOC-Menschen im Westen von Rassismus geprägt ist. Dies betrifft in besonderem Maße Menschen afrikanischer Herkunft. Nur so kann man verstehen, dass der Tod von George Floyd weltweite Ausmaßen genommen hat, während der Tod der jungen Senegalesen vor einigen Wochen in Dortmund kaum in Deutschland überhaupt in unserem realen Leben irgendwie teilgenommen hat. Was bedeutet das, wenn wir uns jetzt anschauen und versuchen, das Erinnern zu diversifizieren bzw. zu öffnen? Wenn man sich anschaut, die WiderstandskämpferInnen, die nach dem Zweiten Weltkrieg angefangen haben, überhaupt eine Erinnerung bzw. eine Kultur zusammenzufassen nach dem Zweiten Weltkrieg, sehen wir, dass wenn wir heute erinnern wollen und wenn wir heute diese Erinnerung in einem Mehrstimmigkeit haben wollen, müssen wir wieder in die Literatur zurückgehen. Denn dort wurden, wie Nadja hat mindestens 2 Personen zitiert, die alle für deren Länder gekämpft haben, für die Unabhängigkeit. Chinua Achebe in Wole Soyinka, ich weiß es nicht, ob du den genannt hast, aber Chinua Achebe, dass diese AutorInnen in all den Werken, die sie geschrieben haben, nicht nur eine Erinnerung aufbewahrt haben, sondern in diesem Denkprozess zumindest Welten eröffnet haben, wie wir in eine plurale und diverse Gesellschaft gehen können anhand von Literatur. Denn die Art und Weise, wie wir die Welt wahrnehmen, hat sehr viel damit zu tun, wie wir aufwachsen. Und wenn wir eine andere Zukunft haben wollen, dann müssen wir in Deutschland unsere Erinnerungsarbeit diversifizieren, indem wir die Kolonialgeschichte nicht etwas ansehen, was nur dazu kommt, sondern als eminenter Bestandteil europäischer Kultur und Weltverständnis. Vielen Dank. Danke, Ibou, Diop, danke. Ist dir noch was eingefallen? Okay. Ich wollte nur präzisieren, dass sehr vieles, was ich hier gesagt habe, ist auch, das war Teil unseres Eröffnung bzw. unseren Kick-Off-Veranstaltung am 8. September in Berlin zum Erinnerungskonzept für Berlin. Richtig, ist also noch ganz frisch, ist gerade im Werden, im Prozess. Wir werden immer nach den 10-minütigen Präsentationen dann kurz ins Gespräch gehen. Sie selber werden erst sehr viel später die Möglichkeit zum Q&A bekommen. Ja? Und zwar, wenn wir nachher an den Tischstationen miteinander arbeiten, dann finden Sie unsere Referentinnen eben verteilt im Raum. Das wird sich dann noch erschließen. Aber es gibt jetzt im Moment nicht die Möglichkeit von Zwischenfragen. Das ist mein Privileg, mit euch ins Gespräch zu gehen. München und Berlin haben wir jetzt besprochen. Nicht unbedingt um zu vergleichen, aber ein Stück weit doch, um ein bisschen ja, so den Puls an diese Stadtkulturen zu legen. Anna, du hast beide Städte erfahren, hast in beiden Städten gearbeitet. In Berlin gibt es eine sehr starke Zivilgesellschaft, wie wir wissen. Ich erinnere mich aber daran, dass eigentlich Decolonize München eines der ersten Projekte war, wo Zivilgesellschaft die Zusammenarbeit mit Mainstream-Institutionen gewagt hat. Wie kommt es, dass das so ein Stück weit auch so versandet ist und sich eigentlich in München dann nicht weiterentwickelt hat? Was wäre da dein Erklärungsansatz? Jetzt bin ich zu hören. Ich glaube manchmal, ich habe so ich war bei dieser Ausstellung nicht beteiligt, aber oftmals ist ja so eine Ausstellung oder auch ein Projekt mit so einem Schlusspunkt, ja, dann eben auch wirklich ein Schlusspunkt und nicht der Start für eine weitere Debatte. Also das Ganze hat eine Laufzeit, die dann irgendwann zu Ende geht und für mich von außen sieht es so aus, als ob dieser Prozess nach der Ausstellung mit dem wirklich auch gelungenen Reader und so nicht mehr weitergeführt wurde.
Ich glaube, es sind sogar einige der Akteure und Akteurinnen von Decolonize München hier im Raum, oder? Ich bitte da mal um Handzeichen. Ja, ja, Sarah Bergh war auch, glaube ich, ganz stark beteiligt. Modupe Laya, die gestern da war, Mathilda Legitimus Schleicher. Genau, das wäre vielleicht auch noch mal eine Möglichkeit, diese Veranstaltung hier auch noch mal als Möglichkeit des Anschließens zu nutzen. Ich fand es eine sehr interessante Veranstaltung und eben auch der Reader. Eine gute Sache. Und wir stehen da auch gerne als Gesprächspartnerinnen auf der Achse München und Berlin zur Verfügung, würde ich sagen. Jetzt nochmal zum Thema Zivilgesellschaft. Das geht eigentlich an euch beide. Ibou, du hast gerade gesagt, am 8. September gab es den Kick-Off für das erinnerungskulturelle Konzept. Welche Rolle wird da die Zivilgesellschaft spielen bei der Erarbeitung dieses Konzepts, das ja lanciert wurde von der Politik, von der Verwaltung? Ja, ja vielleicht nur das kurz zu erklären. Das, was wir in Berlin haben, ist, dass die Senatsverwaltung für Kultur und Europa hat Gelder zusammengestellt bzw. zur Verfügung gestellt. Und diese Gelder werden vom Stadtmuseum Berlin verwaltet. Aber die Arbeit macht die Zivilgesellschaft. Hier das Projekt Dekoloniale, wo die Gesamtkoordinierung von Eine Yeboah gemacht wird, und dann Decolonize, was ein Verbund ist, wo unterschiedliche Organisationen, unter anderem Ichuan, Tichuan, ISD, Berliner Ratschlag und so weiter und so fort sind. Und die sollen ein Konzept mit dem Stadtmuseum für Berlin schreiben. Ich komme aus einer zivilgesellschaftlichen Perspektive da rein. Und das war sehr wichtig, dass bei dieser Entwicklung, dass wir es nicht so haben, dass es ist immer so, wenn die Politik etwas will, dann holen sie es jemandem, der vielleicht promoviert ist, der irgendwie sehr moderieren kann, damit sie dann diese Person vielleicht instruieren können, und zu dem Konzept am Ende muss ein Konzept entstehen. Dann war es wichtig, dass als ich angefragt wurde, ob ich das machen will, war es mir sehr, sehr wichtig, die Zivilgesellschaft, die in Berlin in den letzten 30 Jahren zu dem Thema gearbeitet hat, dass deren Perspektive gehört wird. Wir sollten und müssten nicht vergessen, dass das, was jetzt gerade die Politik macht und auch gemeinsam mit sehr vielen Häusern, dass sich alle dekolonisieren wollen, alle wollen sich plötzlich erinnern, und Kolonialismus ist plötzlich sehr wichtig. Und das ist für sehr vielen Menschen nicht nur etwas, was so wichtig ist, sondern das ist eine Lebensrealität. Das heißt, da ist eine bestimmte Glaube und da sind bestimmte Kämpfe, die jahrelang irgendwie marginalisiert wurden. Und das war mir sehr, sehr wichtig, dass diese Stimmen, die marginalisiert wurden, dass sie diesen Konzept schreiben, beziehungsweise dass die Impulse dieses Konzept aus einer zivilgesellschaftlichen Perspektive kommt, aber in eine politische Sprache so übersetzt, dass dann auch zu Ende gemacht wird. Und Zivilgesellschaft, Aktivismus ist in dem Falle nicht nur etwas, was man dazu hört und eine Perspektive hört, sondern das ist etwas, was eine Lebenspraxis beeinflussen muss. Ich weiß nicht, ob ich deine Frage beantwortet habe, aber... Ja, mich interessiert natürlich auch noch die Zielgeraden, also ob das schon in irgendeiner Form auch skizziert ist. Gestern sagte Sabine Schalm, glaube ich, dass es ja nicht nur um Monumente beispielsweise im öffentlichen Raum geht, sondern es geht auch darum, neue Orte, neue Momente eigentlich zu schaffen. Und ist es denn bereits so, dass auch der Senat von Berlin von ganz konkreten Orten ausgeht? Ich weiß, dass auch Zivilgesellschaft aus den ehemaligen deutschen Kolonien eingebunden wurde, aber das sind natürlich noch viel mehr Akteure. Was ist denn sozusagen der Horizont? Also wenn ich diese Frage persönlich beantworte, dann kommt es für mich niemals ein Monument am Ende daraus, weil es hat kein Sinn, also ist vielleicht symbolisch wichtig, aber diese Orte müssten ein Ort, wo man lernt. Denn wir
müssten uns immer in Erinnerung rufen, dass Kolonialismus ist nicht etwas, was dort angekommen ist, wo es sich gehört, also in unserem öffentlichen Leben. Unsere Curricula ist ziemlich homogen, weiß und schaut nur auf eine Gesellschaft, die vermeintlich glaubt, homogen zu sein, aber nie homogen war. Wenn wir ich komme nochmal auf die Türkenstraße, ich habe gehört, gestern gab es hier einen Vortrag, der das genau noch in den Grund gegangen ist. Und wenn man nur diese Geschichte zurückgeht, dann sieht man, dass wir und der Türkei eine viel lange Geschichte haben, die niemals sich trennt, sondern auf eine Zukunft schauen muss. Und genauso, wenn wir uns anschauen, welche Rolle Deutschland im Kolonialismus gespielt hat, auch wenn es nur 12 Jahre waren. Das waren 12 Jahre, die von Völkermord, wie sagt man das? Geprägt wurden. Deutschland hat diese Kartografie der Welt organisiert. Berlin hat diesen Praxis wirklich ein Gesicht gegeben. Und dann kommt es noch dazu, dass wir heute noch unser Alltag von Kolonialitäten geprägt sind. Seit dem Krieg in der Ukraine sehen wir, Olaf Scholz geht irgendwo in Afrika, wo es Gas gibt. Das sind die Realitäten, in denen wir leben. Und damit es uns gut geht, müssen die anderen gut gehen. Und damit es den anderen gut geht, den anderen meine ich hier wirklich der afrikanischen Kontinent und alle Gebiete, die kolonisiert wurden. Damit es denen gut geht, muss es uns gut gehen. Und wenn es nur uns gut geht und denen nicht gut geht, dann kommen wir nicht in eine Welt, in der wir eine Zukunft gemeinsam entwerfen, der frei von Diskriminierung ist und in der wir verlernen, Rassisten zu sein. Das war schon fast ein richtig gutes Schlusswort, aber ich möchte doch noch ganz kurz auf Anna Yeboah auch noch mal zugehen. Und zwar, Anna, du als Architektin, wir sitzen jetzt in diesen Räumen des Hauses der Kunst, das sich ja auch sehr proaktiv mit seiner Geschichte bemüht, sich auseinanderzusetzen. Gestern habe ich noch mal gedacht, es ist gar nicht so leicht, wenn ich mir diese Fluchten anschaue, diese doch sehr machtvollen Räume und Strukturen. Was mich aber daran erinnert hat, ich war kürzlich mit meiner Familie in Venedig zur Biennale und der Deutsche Pavillon hat ein sehr interessantes Konzept aufgemacht, was die Auseinandersetzung mit der Architekturgeschichte der eigenen Institution, in dem Fall der Deutsche Pavillon, betrifft. Anna, warst du bereits in Venedig? Hast du schon geschafft? Und die deutsche Kuratorin hat... Ach, du warst noch nicht. Also kannst du gar nicht so viel drüber sagen, ne? Über den aktuellen Beitrag. Also ich war schon oft im Pavillon, aber nicht beim aktuellen Beitrag. Ah, okay, ja, dann will ich dich nicht aufs Glatteis führen. Natürlich, das ist mir jetzt nur gerade aufgefallen, weil mich hätte auch deine Meinung ein bisschen zum Haus der Kunst und dein Blick darauf interessiert. Aber ich denke, wir können das einfach zurückstellen. Wenn Sie oder ihr in Venedig wart oder noch nicht wart, dann solltet ihr bitte gehen, auch allein um den deutschen Beitrag euch anzuschauen. Denn, wie heißt die Kuratorin nochmal? Eichborn, glaube ich. Ach, richtig, ja, genau. Ich habe meine Notizen nicht ganz jetzt vor mir, aber auf jeden Fall wurden da die Fundamente, denn der deutsche Pavillon war ursprünglich der bayerische Pavillon. Der wurde erst später durch die Nationalsozialisten dann wirklich zum deutschen Pavillon gemacht. Und jetzt wurden die Wände, quasi die Struktur der Wände offengelegt und die Fundamente. Also es ist total interessant, um diesen Prozess der Werdung auch nochmal offen zu legen. Total spannend. Und die haben auch eine Stadttour gemacht durch das Venedig der Resistance, also weil die Deutschen ja auch Venedig besetzt hatten. Also
Wenn noch nicht geschehen, dann bitte unbedingt hin. Ich mache jetzt Werbung für die Venedig-Biennale und kriege gerade noch die Kurve. Und wir sind jetzt aber in München. Aber uns interessiert das und wir sind natürlich alle verbunden und vernetzt. Ich danke euch beiden jetzt erstmal ganz, ganz herzlich. Wir werden nachher noch mehr von euch sehen und hören. Habt ihr noch dringend was auf dem Herzen, was ihr loswerden möchtet? Sonst würde ich zu den europäischen Nachbarn übergehen. Nur vielen Dank. Ja, danke, Nadja. Wir danken euch, wir danken euch. Ja, von München nach Berlin und jetzt zu den europäischen Nachbarn und Nachbarinnen. Ein kurzer Blick an die Technik. Haben wir Dan Hicks in der Leitung? Ist Dan Hicks per Zoom zugeschaltet? Oh ja. Hi, Dan. Hi, it's nice to see you. You can't see us, right? But you can hear us. I can see you. I can see. Oh, you can even see us. Okay, fantastic. It's so good to see you. So we are going to switch to English now, and I'm going to briefly introduce Dan, and I would love for Nicolas Premier to join me on the left for the next exchange. And obviously you're welcome to stay if you would like to on the panel, or you could rejoin us later depending on which perspective you prefer. Anna and Ibou, so a warm final applause for the two of you. Thank you. Dear Dan Hicks, let me introduce you quickly. Let me read your bio. Dan Hicks is Professor of Contemporary Archaeology at the University of Oxford. He's curator at the Pitt Rivers Museum and a fellow of St. Cross College, Oxford. His most recent book is The Brutish Museums, one of the best titles ever. One of the best titles ever. Again, The British Museums, the Benin Bronze, Colonial Violence and Cultural Restitution. Together with colleagues from universities in Germany, Cameroon, and South Africa, he and his team are creating a digital anti-catalog. Maybe you can comment on that a bit as well, what that means, as part of the transnational research project, Reconnecting Objects. A very warm round of applause for you, Dan. And we are so sorry you couldn't be with us in person, but it's good to see you anyhow. You have the floor, Dan, for your 10 minutes. Okay, thank you so much, Nadja, and it is wonderful to be here. Hopefully the internet will work and you'll be able to hear me. So in the time available to me, I want to speak about three issues. I want to talk about whiteness. I want to join the dots between fallism and restitution. And I want to talk about inheritance. And I want to frame that in terms of the theme of the day, which is memory and memory cultures. And I think my opening point, I guess, would be that to some degree we have to approach enduring colonialism as something other than a historical problem. One of the risks in these conversations that are happening across Europe at the moment, where there's a recognition of the extractivist forms of empire that happened in the later part of the 19th century and early part of the last century, is that we talk about them as if they're over. But in fact, as we're learning from these conversations and from the work of obviously a lot of those who are a part of this event, there are certain structures that were made that made those sort of, if you like, ideologies, those ways of seeing and the violence that goes with them, that made them last. So for me, as someone who works in between the four A's, in between archaeology, anthropology, art and architecture, that is really seeing something like the Pitt Rivers Museum or a statue in the streets or the naming of a road, not simply as, legacy institutions, but as the sort of legacy that was really sort of actively built to last. So I want to frame those issues in terms of cultural whiteness. And I'm here using whiteness in the form that we learn about from Stuart Hall, where he talks about whiteness as, as the unmarked position.
as the default. But of course, a lot of work has to go into marking that unmarking, and the work of our museums, the work of arts, you know, as a field, as a discipline, and the work of our universities, and the work, of course, of the museums has been central to that. So what form of memory actually is whiteness? What are we thinking about? I want to underline that this is about not simply the moment of seeing whiteness that I think has been a central part of this moment we're in, of the recognition of sort of histories of empire that have been overlooked, but it's about memorialization, it's about monuments, it's about those forms of anti-Black violence that sought to make their vision eternal, that sought to co-opt the worlds of art and culture for the purpose very specifically of a vision of sort of cultural supremacy. So here in the UK, after we beat the fascists in the 1940s, one of the first things that happened in our museums was the removal of human remains from the natural history museums. Any of the legacies of the so-called race science, of the use of ideas of science, ideas over nature, the human body, to tell the racist lie that there are different species of human. They were removed. They were actually, at that point, no longer on display in the way that they had been. But in our art institutions, in the cultural institutions, in architecture, anthropology, archaeology, those displays in all their forms, from the statues in the streets to the objects in the museums, were left untouched. And that is the real shame, I think, that we have to feel as institutions, that we failed to see not only these aspects over science, but these aspects over culture, not least when we think of ourselves in the arts and culture world as people who are maybe more attuned to issues of anti-racism, anti-colonialism. It was no problem for the scientists to say this was bad science, but in so many ways, we see those structures and infrastructures enduring. We can learn in terms of how to frame this from the important work of African-American writer Christina Sharp in her book, which is called In the Wake. So writing in the very different context, but in many ways a context we can learn from, of the enduring structures of racism that persist after enslavement in North America. So in her hands, the word "the wake" evokes a series of images. It evokes the track left upon the water's surface by a ship. It evokes the disturbance caused by a body swimming or moved in water. It evokes a state of wakefulness or consciousness. So it evokes the air currents behind a body in flight and a region of disturbed flow. And of course, the recoil of a gun. How can we use her framing of the wake as one of, I think, the best ways of articulating this enduring nature of violence that comes from an ideology that was transatlantic, that emerges very specifically in between the 1880s and the 1920s, with which we are here still. So this is not a legacy of action or ideas, but a legacy of the making of memory, the legacy of an attempt to co-opt the future in which we now live. So that's how I want to talk about whiteness. The second point I want to make is about fallism and restitution. So if I could have the vid now, that would be great. I just want to show this on loop. So this is, hopefully you're going to be in a moment sort of watching the falling of Edward Colston that happened in the southwest of England, in a city that was so central to the transatlantic slave trade in the 18th century and 19th century. So in that context, in the streets of the Bristol that I lived in, of course, in the 90s, when the first conversations about the removal of this image were started up, this was about removing an image of a 17th, early 18th century slave trader that was erected in actually as sort of recently as 1895.
These images were erected across empire, but also in the metropole. They were erected in London, in Bristol, in Berlin, in Paris. And of course, we are, I think, even more aware of the erection of the Confederate statues across the American South. And those images, you know, of the Confederacy standing across the way from the courthouse in almost every one of the Southern American towns needs, I think, to be a way of thinking about not just the physical memorials of that kind, but the ones that we don't see. So as we watch this on loop, let's remember that when they removed roads from Cape Town at that crucial, absolutely central intergenerational moment in 2015, where at UCT, at the university, students who were born after the end of apartheid in 1994 found themselves 18 or 19 years old, still living with racism every day in their academy. And at the heart of the campus was this image of the mass murderer and the diamond miner and if you like, the intellectual founder of apartheid. So the physical removal becomes such an important part. This, I think, leads into the point I want to make about how to join the dots between the Fauvism and also the restitution movements, which importantly are both African-led movements that have long histories that reach back into Algeria in the 60s, and they reach back to so many other locations across the continent of Africa. That reminds us that the 90s fix of how to sort of deal with these enduring legacies, the fix that was about we should be reflexive, the fix that was that we should state our positionality as white men in this conversation, inheriting the structures of colonial, heteronormative, patriarchal imperialism, just need to state our, privilege. But in reality, that fix often simply serve to reinforce the privilege, reinforce the positionality. Instead, we're at a point in restitution where it has to be not just about what we give back as institutions, but what we give up. When it comes to conversations of this kind, it's about not seeking continually to reframe whiteness, but to expose it as essentially what it is, an imagined community that at the heart of it has a history of violence, because the cultural message that emerged in the later part of the 19th century were all those narratives, not simply of alterity, of othering, of the notion of the stages of civilization or of barbarism. They were about the other side of the glass. They were about these men who were remembered in certain ways and how those structures are inherited. So whether it is the highly parochial claims made in London or New York to a sort of universalism around art and culture, or whether it is when we see historians saying we just need to rewrite the label, we have to push back and say, importantly, when they removed Cecil Rhodes, one of the signs held up was, something that read, "Now for the invisible statues." What are our invisible statues? Whether that not just the statues in the cases in the museums, not just the statues in the streets, although the removal of those images, the Fauvism and the restitution movements are central first and essential first but insufficient steps towards what we have really to be talking about, which is to make an anti-colonial and an anti-racist space in art and culture, recognizing how our world operated. So I want to finish then, having spoken about whiteness and how we're seeing it maybe in a new way, about Fauvism and restitution as well. I want to talk about inheritance. I want to talk about how we can frame this work that I'm describing, which is, for those of us in our institutions, is about the giving up. It's about a degree of self-erasure.
It's about a degree of how to topple our institutions as well as simply these images. So here I want to draw an analogy between what we learn from environmentalism. So the nature writers and those who work and write about environment have told us, and I think rightly, that our most important work, and if you want to turn off the Colston, that's fine, we can leave him, we can forget Colston for a moment and just think about we have to come. We can give you like a minute or two. Would you think? That's all I need. Okay, thank you. Thank you. So we just need to think about inheritance. So the nature writers say that we need to learn how to be good ancestors. We need to leave behind, for those who come after us, a world that's not filled with the enduring, hurtful things that are related to the nuclear industry, that are related to minefields that are live, that are related to an overheated climate, that are related to sea levels rising. What does that mean, though, for those of us that work in culture? For me, this is my point to end on, we need to see our work as the other side of that coin. We need to learn how to inherit well. We need to think about what we inherit in terms of art and culture, which is positive, how to remember and to celebrate that, but also sometimes how to refuse to remember and therefore to refuse to inherit, to be good descendants rather than only good ancestors. So I'm going to finish there. Thank you so much. Wow. Tour de force. Thank you, Dan Hicks. I'm also looking forward to the exchange between you and Nicolas Premier after Nicolas' presentation. So thank you for sticking with us, Dan. Let me come to our next guest and panelist. Nicolas Premier lives and works in Paris, France. The French-Congolese video artist, filmmaker, and photographer interrogates modernity and contemporaneity from off-screen experiences and knowledges by performing social, temporal, and spatial scale changes. Nicolas is particularly interested in the links of mutual borrowing, fascination, and dazzlements that exist between and towards the African diasporas. Welcome, Nicolas. Thank you, Nadja. Thank you. Good to have you. So I know we're gonna see an excerpt of one of my films. Maybe I can introduce this excerpt and then explain more about it. So, hello everybody. I'm really happy to be here. It's my first time in Munich. And the excerpt you're gonna see is from a film that I made over, I would say, more than 10 years. Not effectively, but the process, all the materials that the movie is made of are the result of years of research and experiences. So Africa's the Future is a film in 4 parts, and it's about histories and experiences around and through the Black Atlantic and its shores. So the starting point of the film was an historical fact. Misericordia was a slave ship, and a Portuguese one, on which occurred one of the first successful revolt. When I say successful, is because the slaves never arrived to Brazil,
which was the first destination. And they killed the crew, the Portuguese crew. Only 3 of Portuguese sailors succeed to reach the Ghanaian coast. But then we never heard of the boat again anymore. So the historians think that the boat sunk. But for me, it's the point of departure of this movie, because for me, the slave enter a new space, a new dimension. So their journey continues and continue until now. Maybe I stop now and we watch the 3-minute excerpt and enjoy the journey. Is it possible to put the sound up? Hello, Sam. Hello, Marcel. I never expect to see you again. It's been a long time. Yes, ma'am. A lot of water under the bridge. Some of the old songs, Sam. Yes, ma'am. So, as you can see, the materials that compose the film are mainly footage of from different origin. A lot of these are from, the internet, like YouTube or other platform, because the structure of the film is really interrogating the internet flow as a memory circulating.
because maybe you know that the internet is propagated or circulating through submarine cables, not from satellite. 90% of the internet is coming through internet submarine cables. And those cables reproduce, part of them reproduce the tracks of the transatlantic slave trade, because they are the shortest way to connect continents. And I found this so interesting because since the first capitalist expansion, those tracks have been always the same tracks for communications. For example, the telegram, the phone, the TV cables reproduce before the internet reproduce also the same tracks. So my starting point, as I said, was the Misericordia successful revolt, and the fact that the slave enter another dimension. And I imagine that this energy could interact with the internet flux, you know. So I find, like Dan mentioned, Christina Sharp in the Wake book, she really, it was also some part of a revelation for me, that the water, the structure of the water, like of the seawater, the sodium at atomic level, it has a residence time. I'm not so familiar about this concept, but basically it means that the atom doesn't change over a certain period of time. And this period of time is counting in millions of years. So in a way, the ocean kept the memory of everything happened on the surface and at the bottom. So the spirit or the presence or the energy of slave or men and women who choose not to arrive at the first destination, but either to jump into the water, to escape the funest destination where they were supposed to arrive, or just being thrown from the boat because they were sick or whatever. The sodium present in their blood continue to be present in the ocean until now, because it's millions of years for the sodium to be dissolved. So this plus the internet as being a continuous memory, circulating memory, the interaction between those gave birth to Africa as a Future. I think I have to spare time to discuss with Dan. Yes, you do. You do. Yeah. I mean, the 11 minutes are up already. Okay. Yours. But is there something important that you want to say in conclusion? Because we're going to bring Dan back. Africa is the future. I think so. Africa is the future. Thank you, Nicolas. I mean, what you just said in terms of also water, that the Atlantic being sort of a receptacle of memory of these histories, as well as being sort of very much linked in a way. You have this connect of human remains by the hundreds of thousands, if not millions, as well as submarine cables
that inform your thinking, your work, but inform our realities as well. There is a linkage in reality and in memory. When I read up on the film, Nicolas, you named it a ritual film, and you only show this film, which is in total 30 minutes, at each new moon. I find that very intriguing. Maybe you can speak about that briefly, what that means and why you call it a ritual film. And it so resonated for me with what Dan also talked about, like the rituals of whiteness and deconstructing that and making, I think, Dan, you said, you quoted, now on to the invisible statues, so there is something that's really like akin. So I'm gonna sort of let the two of you get at it in direct conversation. I don't want to sort of translate, but what is also interesting is that you are speaking from Great Britain, you are speaking from France, so two slaving nations, you know, two of the biggest enslaving nations, as well as colonial and still neo-colonial nations. So I'm really interested in hearing that dialogue between the two of you. Hey, Dan. Oh, the image was frozen. So maybe I can... Hey. Okay, we are not really sync, but it's quite good. Is it okay? Dan, can you hear us? Can you hear us? Are you able to hear me? I don't know. I can hear you fine. Okay. Okay. So I found so interesting that we are speaking through internet cables. It's just magnific. On the question of, yeah, the movie is visible only on New Moon. And because New Moon is part of the story, because the revolt occurred during a new moon, when basically the moon is not really visible, so there is no light, natural light during that night, no sun reflection on this planet, on this astra. So I find so interesting to make it visible only on new moon, because it's also a metaphor for the black body, you know, the visible and the invisible. So it plays around these notions. And also the ritual is because, like you said, there is a lot of statues and memorial around this history, but I think we have also, as an artist, it's not my duty, but one of the things I can do is to replace one of those manifestations as other rituals and other way to remember or to Dan, where you are? Okay, And so I'm here. I just thought to erase myself in order to ensure the internet works. So I think if I turn the video off, okay, maybe it works better. I don't know. Maybe. Yeah, maybe you can go on. Dan, did you hear Nicolas, or does he have to repeat something? I think I heard all of that, thanks. So you want to respond? Sure, absolutely. Yeah, I mean, thank you so much. And the film is incredible. It was, I think there's so much that we could talk about. I certainly think what's inspiring is to move from thinking of these questions only in the maritime spaces at, Bristol or Bordeaux or wherever, and thinking about them in our cities, in our inland cities, to think about them. What does it mean to have these conversations in Berlin or, München, or indeed here in Birmingham, where I'm speaking now, where the guns were
made for empire. You know, I think that, and I think your internet, you know, parallel, not least because we're trying to have this conversation over the internet, is incredibly, those ways in which there are words lost, there are the points at which the connection isn't made, that's how history transmits as well, that's how memory works. And so I can see you, but hopefully you can hear me, is that right? Dan, we're losing you a bit. It drops. Are you speaking now? So, no, I'm not speaking now, sorry. Yeah, I don't know. So apologies for my dodgy internet. Okay, he was cut off at the end, right? I think. I did. Looks like. Yeah. Dan, kindly give us the last sentence or the last two sentences so we can Sure, okay. latch on. Okay, absolutely. So I've moved on to, I've moved off the Wi-Fi, and maybe that will help. Are you able to hear me okay now? Yeah. Let's hope so. Okay. So yeah, no, I was just saying, I think it's important and inspiring that we move these conversations away from the maritime sort of contexts of Bordeaux, Bristol, into thinking about what this means in Birmingham or London, or indeed Berlin or in München, but also that sense that we're talking over the internet, or we're trying to talk over the internet, and the way in which we lose words and we lose some of that is exactly how, you know, memory is also transmitted. So absolutely. I mean, I just really enjoyed your film, and I think there's so much that we can learn from each other. Yes, totally. I agree. Yeah. The fact that we're losing words is so significant. And for me, the internet structure is like also an archaeological structure that, you know, you can easily imagine that in, I don't know, 100 years or maybe less, in 50 years, this structure maybe will be obsolete. And we could look at it as really archaeological vestige. So yeah, it's so interesting that we are experiencing right now we are still depending on this structure. Absolutely. And so what does obsolescence mean in this context? So many of the ideas and ideologies. Oh no, you can't hear me. Is that right? Yeah, excuse me. No, I wasn't here. Can you reword? Oh. Sure. Okay. Sure. So I can try again. I'm so sorry if this isn't working internet-wise. It's not your fault, Dan. It's not your fault. It's the internet's fault. But anyway, it's true. I mean, 10 minutes is not enough time. What the two of you touched upon is not possible to even, you know, conceive of in this framework. Plus, we have another guest, and then we have more programming. So I think, you know, Dan, we're just going to try to do this sometime soon in person, you know, and give it the appropriate spacing as well. All of you, you can see the film Africa is the Future on the website of africaisthefuture.com every new moon. Next is October 25. October 25th, so thank you so much, Nicolas Premier, and thank you, Dan Hicks. Are you going to stick around a bit, Dan, or do you have to run? Okay, wonderful. Maybe we'll manage to get a final statement from everybody, but now it's time for me to welcome Tapiwa Guzha to the stage. Tapiwa joined us from Cape Town, South Africa. Are you going to sit with me? Are you going to... Oh, no, he's passing around things. So let me read his bio, but while he's doing that, Tapiwa Guzha creates work centered around the rehabilitation of African esteem and the empowerment of Africans across the globe with a focus on mental, emotional, physical, and spiritual well-being. Using his cultural background and his academic career, including his
PhD in molecular biology, Zimbabwe-born Guzha has curated over 900 flavors of Afrocentric ice cream. He is founder of the ice cream restaurant Tapiwa in Cape Town, South Africa. Tapiwa thus is a perpetual tinkerer in life, always looking to learn something new with each passing moment and hopefully sharing some of that knowledge with the world. At present, he facilitates cultural rehabilitation experiences through art and food, intending to soothe and heal the Black ego that has grown in a world descendant from the colonial process. Welcome, Tapiwa Guzha. It's so good to have you. And you're going to tell us what that has to do with memory, right? All right, there we go. Hi, everybody. Hello, everybody. Here we go. Wake up, wake up, wake up, wake up. Thank you for having me here and inviting me all the way from the bottom of the planet, or the top, depending on how you look at things. I've been hearing a lot about monuments and physical monuments and metaphysical monuments and the invisible statues over the last 2 days. And what I've sent around is some of the food that I'm using to do my work and things that are around our cafe in Cape Town. But I want to talk a little bit about sort of the boring daily ritual of monuments and of memory, and that's looking at food as that thing, right? We've been pointing at and looking at big moments of changing colonial memories, but daily, all of us are oppressed in some capacity, or we're celebrating some capacity through our food. And if you grew up in a context where you were the stranger in that community, you would know what I'm talking about. When you take your lunch out at work, at school, wherever, someone's making fun of you, whether it's baba ganoush or tofu, or if it's chimodo, whatever it is you're eating. If it's not of that place, it's often mocked or belittled. And globally, that looks a lot like, well, what did the white people bring to that place? And that thing takes over that place. Right, so if we're talking wheat, if we're talking maize, if we're talking tomatoes, we're talking chilies, we're talking couscous, quinoa, these are all things that moved around the world through primarily the colonial process. Of course, there was a lot of spice trade and conversations between Asia and Africa and other parts of the world as well. But ultimately, the collective food memory of the globe has been really structured by whiteness as it moves around in the world. So you find in Cape Town, I live in an environment that looks a lot like Europe, that tastes a lot like Europe or the Americas and Asia, and certainly sounds and dresses and sleeps and lives like Europe. So for me, the monuments are daily. I wake up, as someone mentioned, I think it was Dan, about the default state being whiteness. That's how I wake up. I wake up as a white person in darker skin. Then I have to make concerted efforts to remember to be black. Okay, what's step number one? Okay, let me put on a Nigerian artist and connect to some black music. Step number two, I ride a motorbike that I bought from a Chinese company, but the automobile was invented by blah, blah, whatever. But my whole day is full of not black things. And food, again, is one of those temples and place of cult around whiteness as well, in my experience in Cape Town. So pizza, pasta, dim sum, and any other cuisine except for different African cuisines is my normal day, right? And that's the normal day of other black people around me, unless I remember to be black, unless I make a point of saying, let's do some black shit now, right? And it's now my interest is focused on how do I address that state of being in the many different ways that I like to play in the world. So as Nadja said, I'm a tinkerer, I play around with ideas a lot. So part of the work that we're doing at Tapiwa, so that's the name of the cafe in Cape Town, we're looking at recoloniality, right? And that's a play on how do I colonize the thing that colonized my things? Because the world has gone very global, and convenience food and quick delivery food and breeding programs and agriculture have all prioritized the things that Europe likes and the things that Europe prefers. So wild fruits from my context take too long, or they're not as productive compared to
a plant that's been bred through the agricultural process of 400 years of being on the continent. So maize does much better than something like matowe, for example. So if you ask a farmer to grow maize or matowe, not a fuck are they growing matowe, because financially it doesn't make any sense. So when I say talking about recolonial work is how can I use the food that now exists in my space, the food that's taken over my space, how can I use that as a foundational tool and reinforce my own cultural backdrop onto that food? So if we take pasta as an example, if I take wheat pasta and replace the shapes and the grain, but keep the principle of making pasta, right? If I use sorghum flour instead of wheat flour, or maybe 50-50 sorghum and wheat, can I get another black person to remember, oh yeah, we have this thing called sorghum? Can I get another African to engage with and demand that ingredient in a market, in a supermarket, in an ice cream cafe, wherever you go, instead of saying, oh, I don't eat ice cream because it's foreign, it's more like, why don't you have black ice cream here? When we live in Africa, when I live in South Africa, why am I eating pistachios and stroopwafel and tiramisu? It makes no sense, right? So this is how we're trying to use ice cream to change the memory of the continent. And sure, we can move on with the food technologies. That's how culture has always worked, right? People exchange things fairly, or people enforce a new idea onto a place. That's normal. That's what human beings do. But how do we mitigate some of the consequences of that work? And how do we move forward, not only observing the culture that we've inherited, but how do we actually move forward in a way that's constructive, that acknowledges that past, but also moves into a future where I feel empowered enough to say, yeah, I'm having pizza, but that pizza has nothing to do with Italy. You know, we talk a lot about eating sustainably and eating locally, but what most of the world means by that is we're eating locally grown food that came by a white person. That's what we mean. And we saw our menu today, quinoa, couscous, chickpeas, right? I would say that felt like a European experience, but it's not European food, right? So it's a really insidious little monument that every single day you have to remember to forget yourself or remember to remember yourself by the choices you're making around the meals you're sharing with your children, and even some of the food practice around it. I find this very jarring. I grew up in the context of we all sit on the floor together in a circle. This is establishing some kind of hierarchy and positionality. I'm the one talking now, listen to me, I'm glorious, versus you've got nothing to say. So there are a lot of structures around even eating a meal that, to me, on a table, is making a point of saying there's space between us. On a table, we don't behave like animals. We must have our cutlery and hold the chopsticks just like this. Whereas I grew up eating with my hands, fighting with my cousin for a portion, because that's where you're connecting. How was your day? Oh, my day was good, but why are you taking my food back? Fuck off. You know, it's like this playful thing. So we're using ice cream, and there are a few different ways in which we're approaching ice cream as a tool to solve some of these problems, right? So you can look at the nostalgia and the silliness and the playfulness of ice cream. Almost everybody enjoys ice cream. So it's a way to get people to put their guard down and engage with something difficult. But beyond that, you can look at ingredients, some of the ones that are going around here that have a lot of stigma attached to them, right? So there's a caterpillar somewhere in here called Madora from Zimbabwe and Southern Africa. And to me, it's the same sort of bizarreness as a prawn. If you've never seen a prawn, if you're from like Congo and you never saw a prawn in your life, the first time you see it, probably gonna be like, I don't know about that. And if we can get people comfortable with the flavor of the thing without the prejudice of looking at it aesthetically, through ice cream, we can create new positive memories around those ingredients. And there's also a spiritual practice that I like to remember. So a lot of Southern Africans burn a plant called impepo as a way of communing with ancestors, if you want to bring ancestors into your space. So we smoke in fact, all of our dairy ice cream is smoked with that herb, and that's our generic experience of a base flavor. So instead of vanilla, we don't use vanilla at all because it's not African. So impepo smoke is our universal seasoning, because I grew up eating fire-cooked food. So everything was always smoked, whether sweet or savory, right? And we can also look at like the technical expression of ingredients. Something like okra or hibiscus or matowe, they're very mucilaginous plants, and often Nigerians are mocked for eating okra, that slimy, snotty thing.
All right. If I can use that okra to make a sorbet that's really smooth and creamy, you can realize actually there are so many different ways of engaging with this ingredient that you may find palatable, whereas for a Nigerian, the slime is the selling point. And for me as well as a Zimbabwean, the slime is the selling point. And we can also look at conversations around colonial displacement. So if maize displaced sorghum, why don't I make a sugar cone using sorghum flour and show you that this is the thing that was here before? Keep the maize, it's here to stay anyway, it's fine. But remember something else that used to be in the place where you're now growing your maize. Same with grapes, there's a lot of wine farms in Cape Town. And then there's a thing that happens as well around ingredients leaving the continent and then becoming sanitized or appropriated. So like tamarind, most people think South America, India, or Asia when they think about tamarind. And tamarind is from Tanzania. Right, so there's also this theft that happens when something moves on and is adopted by another culture to a point where you forget you yourself that this thing belongs to your land and you're custodian of this thing. And you actually, oh yeah, tamarind is from India, but actually no, it's from around the corner. And then finally, I would just like end on embracing those foods that have also become a normal part of our lives on the continent. So there's a sorbet we've got today. It's got ginger, lemon, and a little bit of scotch bonnet chili. Those three things have nothing to do with Africa, but conceptually as a dish, speak to an East African person, ask them about dawa. That's a very important drink for them, and that's part of forming new memories. Yes, these things came and displaced something, but now they have significance in that space, contemporarily speaking. So I'm not quick to dismiss them either. So it's about balancing the old with the new, cataloging what was lost, but also accepting the new we're creating together. Thank you. Mm-hmm. Thank you, Tapiwa. So now let me see. It's 4:15. We have to close here at 5. And I want to give you all some time to work and taste and produce. So what I would like to do, before I'm going to thank all and everyone, each and every one of you, Ibou Diop, I see you sitting in the back, but you are very welcome to come to the front if there's anything else after what you've heard that you would like to share or comment on. Same goes for Anna Yeboah and Dan Hicks. You're welcome to join us here on the stage, even if it's just for the photo, which would be nice to have that as well for the organizers. Maybe we can see Dan, but the latest at 4:30, I want to have you all in the back making some ice cream, and that means all of you. So let's see, over to you, whoever is first. And fast. Hello. Hello. Yep. Hello. Yeah, thank you, Nadja, for bringing together this round. Maybe you saw I got really nervous in the first row when Nicolas was talking and showing his film. And I will wait to October 25th to see the whole thing. But I want to please invite you to maybe team up with architects about the underwater cables. I have a colleague, she's been doing 2 years already of research on where exactly they go. And interesting enough, they also are giving names, and the names are something like Columbus first, Velasquez, and so on and so forth. So thank you, and I'm very looking forward to that. Yeah, thank you. Yeah, there is a whole irony in the name they gave to the cables. Same as, comment on dit paradis fiscaux? Paradis fiscaux? Oh. You know, the island where the taxes are for the big company, you know. Steuerparadiese. Tax havens. Yes, the account in the bank are wearing also really bizarre names or ironical names, like, you know, or just and also BlackRock company or Capital, and they are really, you know, they play around with signification. Yeah.
That's why, because I saw you got really nervous and you were pointing and moving, and I thought, oh, do I have crumbs in my face, or what is going on? Now I understand. Yeah, sure, it's really important. I mean, that's part of my job as a curator, is to create space, open up spaces and create networks for new thinking, for new ways of polylogging, because that's also, I mean, obviously we're not going to change memory culture like that. It's going to be a process that means that it's a challenging process, it's a complex process, it's not going to be a comfy process, you know, because it really means, and that's why I wanted to invite you with these fantastic people to also accept that there has to be like a multitude of perspectives that will then allow us to approach that whatever center there is, you know, whatever truth there might be, even though I'm very careful with that term. But thinking about memory and memory culture is something that is really, I think, at the core of thinking up a new way of coexisting and co-living. And I think you want to say something about that. Oder vielleicht gar nicht neu. I will say it in German, because my English is not so elaborate. Es ist gar nicht so neu. Glissant, und ich glaube, dass die Herausforderung ist, dass wir immer Erinnerung als etwas Klares, total Sichtbares haben wollen, aber Erinnerungen bzw. unsere Beziehungen sind nie Beziehungen, die in klaren Strukturen eingebettet sind. Und genau in dieser Trübheit liegt eigentlich die Schönheit. Und das sagt Glissant, in dem die poetische, wie hat er das genannt, eine poetische Beziehung, also eine poetische la relation, une poétique de la relation. Bei Glissant. Und als ich Nicolas gerade gehört habe, wie er über die Black Atlantic nachdenkt, und das ist genau das, was Glissant macht in Tout Monde, dass wir eigentlich immer auf der Suche nach etwas Klares sind, aber diese Trübheit macht eigentlich die Besonderheit unserer Sein. Und das ist auch genau das, was wir jetzt in der Restitutionsdebatte, dass wir jetzt bei Benedikt Sauer und Felwine Sarr über die Poetik, eine neue Ethik der Beziehung, und diese Ethik der Beziehung, die auch bei Glissant wieder zurückgeht oder bei Christian Schaap. Und bei Tapiwa habe ich immer gedacht, dass genau diese Beziehungen, die eigentlich auch uns wiederum in die Handelsroute nochmal bringt, sehen wir, dass all das eigentlich miteinander verbunden ist und nur in dieser Verbundenheit gesehen werden kann und die Schönheit auch da drin ist. Danke für diese Kuration. Thank you. I hope everybody understood that, and that I don't have to translate Ibou Diop now into English, right? Or do I have to? Okay, let me, oh my God. I mean, it's always wonderful to think with Edouard Glissant, who is a poet, a writer, a theoretician, even though he didn't like the term too much, who passed away also in 2011, which was a year of loss. He came from Martinique, and he was propagating a thinking in rhizomatic manners. So not to think as origin and monolithic roots, but to think as in entanglement. And he also said one thing that was really important, and Ibou pointed that out to me. Maybe it's not a new way of thinking that, you know, I wanted to sort of address, but a different way of thinking that also accepts opacity, that which cannot be penetrated and understood at all times. Glissant at some point said, trying to rationality and trying to understand and grasp everything has a fascist side to it.
he said, you know. So we have to also accept and welcome opacity, even within ourselves, that we don't completely will ever understand ourselves as individuals or as human beings or as collectives. And so to stay with that, to bear that, to be in limbo at times, and not always insist that there's an ultimate truth. All right, so I did the best I could. Thank you. Thank you. I would say go make some ice cream. Tapiwa, I'm going to give you the control, you and your mic. And please, each of you, thank you, Anna Yeboah, thank you, Ibou, Diop, thank you, Nicolas Premier, thank you, Dan Hicks, and thank you, Tapiwa Guzha. I'm going to drop the mic and make some ice cream. So over to you. Yeah. Thank you. All right. Am I still on? So, sorry? This is the caterpillars. Yeah. So, no. Don't eat anything that I sent out. It's not ready to consume. So what we're going to do, find a table in the back. There are about 10 stations. And each station has a sorbet, a dairy, or a vegan dairy, coconut milk and cream ice cream. There's 3 different flavors. Ginger, Scotch bonnet chili, and lime sorbet. Tamarind and coconut ice cream. And then clay and buku smoke dairy ice cream. We're going to use dry ice to churn the ice cream to freeze it. So currently it's liquid. It's a communal effort. We're all cooking together. And once we've made a flavor, feel free to walk around and taste from other people's sections as well. There are little cups and spoons. All right, enjoy. See you down there. Make sure there's no more dry ice in your ice cream because that will burn your lining. If you eat that, do not eat the dry ice. Okay. But other than that, have a good time. It's fine. Oh, the flavors are on the cards, yeah. And they're described by the same. Go for it. Guys, do you have a little Yeah. How do we do this? Yeah, just go for it. You guys put in too much. Working hard. It's melting very quickly. Yeah, so you're close. And it's very spicy, by the way. Scotch bonnet cheese is very spicy.